important session, climate change. And as you know, climate is very important for our livelihoods, for our everyday life. So yesterday we had the first part of our very long session, 3 presenters, which was purely online. And today we have a second part of our session, which will be offline. And I would like to invite the first presenter, Florian Betz from Katholische Uni Eichstätt-Ingolstadt. And he will be giving his talk on rivers beyond water resources and interdisciplinary view on the impact of climate change and hydropower exploitation on the riparian ecosystem of the Naryn River in Kyrgyzstan. In total, we will have 20 minutes for presentation and 10 minutes afterwards for questions. So please, Florian, the floor is yours. Okay, so thank you very much. So Maksim already briefly introduced me. I'm Florian Betz from Catholic University Eichstätt-Ingolstadt. I'm a geographer working on a project on the riparian ecosystems of the Naryn River in Kyrgyzstan. So I present teamwork today. It's an outcome of a larger project which we do jointly with geographers, ecologists, hydrologists, engineers, and social scientists. So let's start. Just to introduce study area. So we are in Central Asia. You're well aware of that. And we focus on the upper part of Naryn River upstream from the Toktogul reservoir. The special case about this study area is that this is still free-flowing river on a length of more than 600 kilometers, what makes it quite special. But just now, I want to give you some background first. So in former times, we had some sort of exchange mechanism in the region where the upstream countries like Kyrgyzstan, Tajikistan delivered water for irrigation and agriculture to the downstream, while the lowland countries like Kazakhstan, Uzbekistan, rich in fossil resources, delivered energy in form of fossil energies to the upstream countries. So with these mechanisms are today not in place anymore. It's now a challenging issue about transboundary water management, where we have some diverging interests of the different countries. So in the lowland countries, in Kazakhstan, Uzbekistan, we still have the interest in irrigation. At the same time, we also have interest in the protection of RLC in the lowland, while in Kyrgyzstan, in the upstream, we have an interest in exploiting the water resources for hydropower. So this is a conflict which is more or less well studied, known as food, water, energy nexus. But in my talk, I want to add some additional perspective to that. So what I want to show you with this map is actually the fragmentation of the river network in the Syrdarya basin. So every red dot is one barrier, one dam in the river. And you clearly see that in the lowlands, you already have a very high degree of fragmentation with lots of dams, while in the upstream, in the upper Naryn, where we focus in our research on, we have almost no dams. And we have, as I mentioned before, we have still an ecosystem in a widely natural condition. So this is also reflected if you look at the hydrographs. So we see in the different lines, we see always different periods of time. The black line is always in an era where we did not have too much modification, and the others are in now more recent times where we already had modification due to water abstraction for irrigation in the lowland.
And I don't want to go in very detail right now, but just if you have a look, if you have a look at the lines. No, it's not very, if you have a look at the lines, you see that in the downstream areas where we have this high degree of fragmentation, we have a very high degree of modification of the discharge regime, while in the upper part where we don't have this fragmentation, at the gorge Naryn city, we still have more or less natural discharge regime. So, and why does this matter? Why should we care about this discharge regime? It's not only about the amount of water flowing down the river, it's also about when does it flow down the river? Do we have regular floods, larger flood events, smaller flood events? Because so these natural conditions are highly relevant for the maintenance of the river and the floodplain ecosystems. And if we have a specific view on riparian forests, a specific kind of riparian ecosystems, so this natural flow regime is crucial for rejuvenation and thus for the long-term preservation of these ecosystems. And so if we have now again, we have a look at the part of the Naryn River which is not affected by fragmentation yet, where we just only have effects of climate change. We already see some modification of the discharge. So we see Naryn city, we see an increase of discharge, especially in summertime due to enhanced glacier melt. Similar view at the gorge of the Big Naryn, while the gorge Small Naryn, the one of the tributaries of the Naryn, you already see a decline of discharge in summertime. So what means that the ice mass of the glacier is already too small to preserve summer discharge, and we already have crossed this tipping point, what is indicated on this conceptual graph on the upper right. But anyway, still we have in the upper Naryn River this kind of natural flow regime which did not change too much. So in the upper figure you see the floods. So the higher the blue bar, the larger the flood. So and we still today we have regular coming of flood events in this region. And also if we have a look at the timing of the flooding, so in the lower figure, beginning of the flood season, end of the flood season, and peak of the flood. So this also did not change too much. So we can say, despite we have some effects of climate change, we still have a natural flow regime in the upper Naryn River. This is completely different if we go downstream from Toktogul Reservoir. Toktogul is with its very large size modifies discharge a lot, and you see here monthly discharge of the gorge Uchkogan, which is right downstream from Toktogul, and maybe you can already see from this graph that we have some changes, but this becomes probably more obvious if we have a look at the upper right figure. So the black line is again, as we saw before, is the hydrograph before we had the Toktogul Reservoir, so with the peak discharge in summertime, June, July, and low flow in wintertime. So the blue line is now discharge regime after Toktogul was completed, and this is the discharge during a management of the Toktogul for irrigation in the Fergana Valley. So we still have the highest discharge in summertime when water was released for irrigation in Fergana. This completely changed after breakdown of the Soviet Union in 1991. What happened is that Kyrgyzstan wanted to use the water in Toktogul for the creation of hydropower, and this for this the demand is highest in wintertime. And what we can see that
now in the operation of Toktogul for the purpose of hydropower production. So the flow regime completely inverted. So now we do not have the peak discharge in summertime anymore. Now we have it in wintertime when water is released for hydropower. So, and this, now maybe you can have this figure a little bit in mind when we talk about potential new hydropower plants upstream from the Toktogul. And please have in mind that with production of hydropower, mainly in winter, we really completely invert the natural flow regime, which natural ecosystems depend upon. So this is now a zoom in the map you already saw before. We see the Naryn catchment upstream from Toktogul reservoir. And you see in the dark blue, you see already existing dams. And in light blue, you see hydropower dams, which are in a planning phase or under construction. So we have Toktogul Dam, of course. We have some parts of Kamba-Ata Cascade, which is finished. And we have the Atbashe Dam. And we have several dams which are under planning now. We have some parts of the Kamba-Ata Cascade still to be finished. We have the upper Naryn Cascade, which was already started to be built, but so was in a moment the construction was stopped. And most recently, we have some smaller hydropower dam downstream from Naryn city, which is already under construction by some private investor. And with the next figure, I will show you why these locations of these hydropower dams really matter. So you see again, you see the map, and now you see the distribution of riparian habitats along the river. So if we have a look at the figure on the right, we see the pattern of these habitats, all these different kind of habitat types. But what I want mainly, to see you from this figure is that it's not evenly distributed along the river. We have mainly we have two hotspots where we find extensive riparian habitats with riparian forests and with wetlands. So parts of the river which are highly relevant for biodiversity, and this is around the village of Aktal and around the city of Kasamon. And this is important because these hotspots of riparian ecosystems and thus local hotspots of biodiversity are located right downstream of the Upper Naryn Cascade and this hydropower dam, which is under construction right now by this private investor. And if you have now in mind this significant change of flow regime caused by hydropower dams, which I showed you based on the example of Toktogul. So you can imagine that we have a similar change also here. So these hotspots of riparian ecosystems, hotspots of biodiversity will be highly affected by these changes to be caused by these hydropower dams. And so these two hydropower plants, Upper Naryn Cascade and this dam near Mgektala, can be expected to have significant negative impact on biodiversity. For the Kamba-Ata Cascade, the case is a little bit different because this is located right upstream from Toktogul, which is already highly modified. And also in the upstream, it's located in a narrow gorge. So Kamba-Ata Cascade is expected to have only minor effects on the natural ecosystems of the Naryn River. Okay. So and why does this matter? So here you see some schematic cross-section of riparian ecosystems in one of these hotspots. We find near to the river where the connectivity between the river channel and the floodplain is very high. We find very dense riparian forests
composed of a mixture of trees and shrubs. And we find rejuvenation in this area. So, and the further we go from the river channel, so at some point, the shrub layer will start to die off. And at one point, we will only have some very large trees remaining without shrub layer. So in fact, it's a sort of transition between these riparian forests and some steppe ecosystems on the other hand. So, and these dense riparian forests, this is depending very much on these natural dynamics of the river with the peak floods in summertime, with some morphological change also happening from time to time. So, and if this dynamics are cut off, for example, by hydropower dam, so we can expect that we will not have rejuvenation anymore, and we will have this transition from dense riparian forests to first this riparian forest with only very few trees, and at some point we will have just steppe ecosystems remaining. So this development might be even be faster in case that natural resources are used, like you can see on the middle photograph here. So people are going to cut the trees, and if you go you cut the trees in areas you do not have rejuvenation, so the tree will be gone forever if you do not afforestate. So in the end, what we might see from this figure, so if we modify the natural dynamics, we might cause some process from forest ecosystems to steppe ecosystem, and thus a sort of desertification. Okay, let's talk about some potential perspectives, what we might see for future. So this plans for hydropower exploitation are at least partly the legacy of the Soviet Union, because these hydropower projects have been planned mainly for irrigation purpose in Fergana and further downstream in Kazakhstan. But we might now, if we do not have a proper management, we might cause some sort of steppification, desertification process by that. We might, sorry, could you start the presentation again? But we might have some alternative to that, because, so this is really some, you press one time and, so anyway, but we might have some alternative. So we have a very high potential for solar energy. So that solar energy might at least partly be able to replace hydropower. So we have colleagues from our engineering side who made estimation of photovoltaic, and at least it's 60% higher compared to the solar potential in Germany. And on the other hand, so we might have some sustainable development or some perspective for long-term conservation of these riparian ecosystems by strategic planning of these hydropower plants. So as I showed you before, Kamba-Ata would not cause too big threat because of its location, while the hydropower plants further upstream would have an enormous threat for the riparian ecosystems. So, but just to show you some perspective for this photovoltaic. So currently on the right bar, we have some, we see that in fact, solar photovoltaic does not play any role so far in Kyrgyzstan, so, but potential is large. And a student of mine made some estimation for the Naryn Valley about potential sites where photovoltaic farms could be established. And we see that we have really large areas in the Naryn Valley where we could establish such PV farms.
So it might be, on the one hand, could replace hydropower, or at least could diversify energy production. Okay, but to keep it short, let's already come to the conclusions. So Naryn River upstream from Toktogul is today still in a widely natural condition with a high relevance for biodiversity. So as I showed you, climate change causes some hydrological change in this area, but so far it does not really change the natural flow regime. This natural flow regime would be changed a lot by hydropower exploitation, which would cause a fragmentation of the river corridor and would really threaten the sediment and discharge regime. And this would be really a high threat for biodiversity and might even trigger some sort of desertification process. So, and this focus on hydropower is some result from the Soviet legacy, and alternatives such as photovoltaic are so far not really under consideration, but might be more sustainable options for energy production. But they're still underrepresented in the discourse today. If we just focus on hydropower, so we might conclude that Kamba-Ata is at least an option which does not cause too big threat on biodiversity, and might be one option to use hydropower while still conserving biodiversity. So, but this is something still to be discussed. And what we as scientists can do, I mean, we can provide some knowledge about natural river behavior. We can give some conclusions what might be wrong in current management. We might also be able to give some directions which could be taken to improve situation or to have more sustainable options for development. But in the end, it's the policy which or the politician side which needs to take action. And so as a scientist, we can only focus on this upper part and give recommendations, but in the end, implication has to be done by politicians. And what we see in Central Asia today is that it's still somehow caught in the Soviet legacy, and we might enlarge this discourse for the future. Okay, with this, let's come to the end if this machine is working. So thank you very much for attention. I hope I was more or less in time, and I'm happy to answer a question either right now or later in coffee break, or if someone comes up with a question in the next days or weeks, just you can also drop me an email. So thank you. Now we have 10 minutes for questions. Do you have any questions, please? У меня такой вопрос. Вы насчет выбросов сказали насчет выбросов. У меня такой вопрос. Имели ли вы в виду, я живу в городе Нарыне, я хорошо знаю там экосистему, так, и выброс, вы имели в виду что? Это связано с культурой или что? Okay, by discharge, I mean the discharge is the amount of water flowing down the river. So it's the amount of water. But maybe more important, this is the case of natural flow regime, quite related to this discharge, because discharge just means amount of water flowing down. But if we talk about ecology, it's not only the amount of water, so it's also about when, so the timing, is the flood in summertime, is it winter time, springtime, and so ecosystems are also dependent on changes. So after some years, we will need some flood event causing some erosion, some deposition, maybe new island is created. So these changes over time are what the natural ecosystems depend on.
So, and it's not only a fixed amount of water, so it's about dynamics. Здравствуйте, спасибо, очень интересная презентация. Я хотел уточнить относительно выбора между гидроэлектростанциями и солнечными станциями. Я бы хотел здесь еще уточнить, что есть же разные виды гидроэлектростанций. Есть крупные гидро-ГЭСы, есть средние мощности, есть малые, есть микро-ГЭСы. Исходя из этих критериев, надо тоже определять, какая стратегия самая оптимальная и которая приносит наименьший вред окружающей среде. Это первое. Второе, когда мы рассматриваем солнечные панели, нужно иметь в виду, что место, где располагаются солнечные панели, я так понимаю, насколько я слышал, что в течение 10-15 лет именно это место, ну, оно уже непригодно для сельхозиспользования. То есть там тоже имеются свои, скажем так, элементы, которые влияют на окружающую среду. И дополнительно я хотел бы сказать, что когда вы говорите про наследие Советского Союза, ну, надо иметь в виду, что когда эти проекты разрабатывались, тогда на них работали целые институты, которые в комплексе рассматривали все эти моменты и, скажем так, benefits, да? И еще я хотел бы отметить, что если мы говорим про изменение климата именно в регионе центральноазиатском, многие ссылаются на экологическую катастрофу, которая касается именно Аральского моря. Ну, мы должны признать, что Арал уже не восстановить. То есть это уже как бы данность и необходимость. Другое дело, что если мы учитываем, что вода является одним из очень чувствительных природных ресурсов к изменению климата, есть ли необходимость, чтобы именно в Кыргызстане, где берут начало эти водные ресурсы, образовывать какие-то, не знаю, водохранилища, да, такие, более натуральные, чтобы появилась такая циркуляция именно в этой системе, чтобы она была менее подвержена к изменению климата. И опять же, чтобы это было влияние на ледники, чтобы таяние было меньше. Спасибо. Yeah, thank you very much for this interesting perspective for discussion. And I can only say that it's difficult to say. I do not claim that I know what to do. So I only know that if we create these hydropower dams, we will have these kind of negative effects on natural ecosystems. This is one thing that what I clearly can say as a scientist. I cannot make final decision whether to accept this or not. That's not my not to me to decide this. And also I do not claim that we have to protect this whatever are the consequences for natural resources. Maybe let's talk about the energy part first. So I think what would be, just it's my personal opinion, what would be good option to do is to diversify it. Just not to say we have only hydro, we have only solar, but diversify. And then you're completely right. We have to have a look. There are different kind of hydropower. There's this really large hydropower with large impact, and you might have small hydropower plants and some smaller tributaries, which are less harmful. And we should have a close look at the respective impact of each project. But still, if you have a look at larger projects, you can manage them in a way better for the natural ecosystems or more harmful for natural ecosystems. And in the end, if you manage hydropower, it's all about retaining some sort of natural dynamics for the river. So, for instance, if you manage a hydropower dam, you could give some sort of ecological water for natural ecosystems. You could say, okay, maybe I lose some return for electricity, which maybe I can replace by photovoltaic,
but I give this water for nature or for the natural ecosystems. So this, I think, it's not about just completely against hydro or completely pro-hydro. So it's about finding some overall strategy for that. But for sure, I think that if we have this kind of hydropower project, we should have a very detailed look at the impacts and how to deal with the ecological impacts. And I acknowledge very well, I'm very sure that the Soviet engineers making the plans, they have done really good job, and I'm sure that that they have been very great engineers. But of course, now regarding these ecological issues, so I think we have more knowledge now. So also, I mean, in Europe, we made a lot of hydropower projects, and now we invest billions and billions of euros to restore the ecological consequences which we caused by these hydropower plants. So, and if you consider such ecological impact from the beginning, so this might also be some more sustainable option, because in future you will not have to invest some money for restoring ecosystems. Regarding to the larger perspective of future climate change and also RLC, that's some sort of different questions, and this, I think it's really hard to answer because water is so scarce resource, and of course I completely understand to say, okay, humans come first and nature comes afterwards, but of course to some degree humans also depend on natural ecosystems, like people go there for grazing their animal, they go for collecting some fruits, they will also use some timber from that. So it's really about finding some balance between all the different aspects, and this is a really complex question, and I don't want to be misunderstood to say we have to conserve the nature and the humans cannot touch the nature, but what I really see is that this perspective that we have high biodiversity, and this is we have these riparian forests. This is something which is not in discussion if we talk about management of rivers in Central Asia, or not too much in the discussion. If we talk about managing rivers in Central Asia in the moment, we talk just and only about water resources for hydropower and for irrigation. To some lesser degree with RLC, where I agree that at least to some part it's gone. But I think that at least we should include these riparian ecosystems in the discussion, and to say, okay, if we made certain management decisions, we will have some effect on these natural ecosystems. And then it's an informed decision, and we conclude water resources are so important, and we have to make the decision. We cannot conserve that because we need the water for something else. But at least I want that it should be in the discussion. So that's why I give this presentation here. I do not want that we take out of consideration all the other aspects and just focus on conservation of these ecosystems. But I want to be these ecosystems in the discourse around managing the rivers in Central Asia. Yes, thank you very much, Florian. Thank you very much to the audience for all this fruitful discussion. У меня теперь сложная задача. Мне надо решить, на каком языке мне лучше, на английском или на русском. В аудитории, я так думаю, большая часть предпочтет русский язык. Я не знаю онлайн, кого у нас больше. Что посоветуете? Или проголосуем? Немецкий. Окей. Ну, у меня слайды на английском, наверное, я могу на русском, будет, наверное, всем понятно, и, может быть, переводчикам для них разнообразная задача, то они с английского на русский переводили, теперь с русского на английский.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Да, у меня еще одна сложная задача. Я должен сам свое собственное время модерировать. Меня зовут Максим Kulikov. Я работаю научным сотрудником в университете Центральной Азии, в Институте исследования горных сообществ. И сегодня у меня доклад на тему взаимодействия растительности и климата в Баткенской области Кыргызстана. Это исследование проводилось в 2018 году, и уже по этой теме я делал доклад, но недавно мы добавили новыми данными это исследование, поэтому я хотел бы заново сделать этот доклад. Район исследования – это долина реки Исфара или Аксу. В Таджикистане река называется Исфара, в Кыргызстане Аксу. Вот. Меня много раз поправляли в политические вопросы того, как называть эту реку. Давайте мы с вами не будем погружаться. Я ее буду называть Исфара, либо Аксу по очереди. Вот. Эта река протекает через анклав Варух по территории Кыргызстана, потом дальше на территории Таджикистана и заканчивается вот там в Узбекистане. Вот это район нашего исследования. Основные вопросы, на которые мы хотели ответить своим исследованием, это каковы тренды развития растительности в долине реки Исфара, то есть растительность, в общем, увеличивается, либо уменьшается, сокращается, ее больше или меньше становится, каковы пространственные закономерности этих трендов растительных, каковы основные факторы, которые влияют на развитие сельскохозяйственных культур в этом районе, и каковы пространственные и временные взаимосвязи между растительностью и абиотическими факторами, вот как климат и температура в этом районе. Для анализа мы использовали исторические данные, это сток реки Исфара вот с 1933 по 1991 год, которые были замерены на Ташкурганской станции. Вот, данные были скачаны с Global Runoff Data Center, это открытые данные, любой может их скачать, анализировать. Потом данные по стоку за 99-18 год были взяты у Малого бассейнового совета реки Исфара, которые замеряют на этой же станции сток. Осадки были замерены на станции Тангеварух. Старые данные по осадкам были скачаны с Центральноазиатского центра по климатическим данным, и за более последний период данные были взяты у Кыргызгидромета. Все это месячные данные. Небольшой обзор данных. Вот вы можете здесь посмотреть, что пик стока реки ожидаемо происходит летом, то есть когда тают ледники, происходит увеличение стока этой реки. Одинаковую картину показывают старые и более новые данные. Вот этими вот оранжевыми точками отмечены те месяца, где произошло значительное изменение данных от новых по сравнению со старыми. На что здесь стоит обратить внимание, это, видите, вот в летний период сток намного увеличился по сравнению с предыдущими данными. Это может являться косвенным фактором потепления климата. Вот. Осадки, как вы можете видеть вот на нижней левой картинке, пик осадков приходится на весну. Вот. И максимум температуры ожидаемо тоже летом. Вот. Если посмотреть в пространственном распространении, вот видите, вот там, где более синяя карта, там у нас более высокие осадки, то есть в этих районах происходят более высокие осадки. Это очень тесно связано с орографией, то есть там, где выше горы, там у нас происходит большее количество осадков. И также вот графики, видите, показывают стрелками картину распределения осадков по различным метеорологическим станциям. Вот, как вы можете видеть, также здесь пик осадков приходится на весну. Единственное, вот в Узгене, да, видите, метеостанция, там также много осадков поздней осенью, зимой. Пространственное распространение температуры, тут тоже как бы все понятно, то есть жарче, вот там, где красные территории, это более высокие температуры, там, где синие, это более низкие температуры, тоже низкий район, то есть долинные районы, они нагреваются больше, более высокогорные районы, они нагреваются меньше, и
сезонный ход температуры, он стандартный, да, летом жарче, осенью, зимой холоднее. Вот, какие данные, что мы делали, как мы анализировали данные? Мы брали сток месячный реки и сравнивали их с осадками и с температурой. То есть временные ряды мы смотрели корреляцию. Есть ли временная корреляция между стоком и осадками и температурой? Ну, сравнивали также не напрямую, а смотрели кросс-корреляцию, то есть пытались оценить лаги. То есть, допустим, повышение температуры весной может означать там больший сток летом. То есть мы брали весеннюю температуру, коррелировали с летней температурой и таким образом вот по месяцам сдвигали данные и проводили корреляционный анализ, чтобы понять, когда у нас корреляция самая большая, то есть понять, каков лаг, то есть с каким временем сток в реке запаздывает за температурой либо за осадками. Вот, и проводили кросс-корреляционный анализ. Также мы разбивали данные на сезонные компоненты и на трендовые компоненты. То есть, что это означает? Вы понимаете, что в этих временных данных есть сезонный компонент, есть трендовый компонент. То есть каждое лето температура выше, каждая зима температура меньше. Если посмотреть на график, то он будет вот так вверх подниматься, опускаться. То есть вот это яркая как бы сезонность данных, но в общем температура может увеличиваться. То есть температура может колебаться и вот в общем повышаться, либо понижаться. То же самое может происходить с осадками. И мы разделяли два этих компонента, то есть сезонный компонент, вот этот колебательный, и трендовый компонент, то есть общее повышение, либо понижение этих температур. И два этих компонента, вот сезонный и трендовый, мы сравнивали отдельно, пытались понять, есть ли у них какая-то корреляция. И вот здесь вы можете видеть, что сезонный компонент стока, пик сезонного компонента стока запаздывает за 3 месяца за пиком осадков. То есть максимум стока происходит 3 месяца после максимума осадков. Сезонный компонент стока, также пик его происходит одновременно с температурой. То есть это уже говорит о том, что, подтверждает нашу гипотезу о том, что весной, или зимой осадки накапливаются на ледниках вверху в виде льда и снега, и летом, когда происходит, повышается температура, ледник и снег тает, и происходит повышение стока в реке Исфара. Это означает то, что основным источником воды в реке является все-таки ледник. Это не снег, не осадки, а ледник играет очень большую роль вот именно в сезонности этой реки. То есть если не будет ледника, не будет никакой сезонности. Весной как бы выпали осадки, они тут же по реке вниз ушли, и все. Но больше всего нам осадки, поливная вода нужна летом, когда у нас, то есть, пик температуры, и когда больше всего она требуется для сельского хозяйства. Вот. Помимо этого, вот трендовые компоненты стока и осадков, вот, которые междугодичные, у них разница, то есть в максимуме в трендовом осадков и стока достигает 8 месяцев, а лаг с температурным трендовым компонентом достигает 3 месяцев. Вот. И из этого мы можем сделать выводы, что осадки в апреле-июле больше всего делают вклад в сток. Вот, если мы посмотрим одни из последних докладов Международной комиссии по изменению климата, они предсказывают для Центральной Азии, для Кыргызстана перераспределение пика осадков с апреля, с весны на более поздний срок и уменьшение количества осадков. Также снег в ноябре-феврале играет вторичную роль в накоплении вот этой стоковой воды. И, как я уже до этого говорил, ледники, они являются основными аккумуляторами и они предоставляют вот именно ту самую пиковый сток воды, основную часть, важную часть воды, именно вот в летний важный, самый горячий период. Помимо этого мы проводили анализ космических снимков, мы брали космические снимки Landsat,
Вот, с 2013 по 2018 год. Почему по 2018 год? Потому что мы проводили корреляционный анализ с данными Кыргызгидромета, а данные стоят очень дорого, мы смогли купить только за этот промежуток. Также мы анализировали пространственные данные температуры поверхности Земли и вот осадки, которые мы купили у Кыргызгидромета. Вот, ну... Сейчас, одну секунду. Очень сильно перепрыгнул. Но здесь идет объяснение методов, то есть мы, в принципе, делали то же самое, что делали для этого, только уже для пространственных данных. Мы все то же самое делали для пикселей, то есть мы разбивали пространственные данные, временные пространственные данные на трендовые, на сезонные компоненты, и также проводили анализы с температурой поверхности и с осадками. И в общем, проводили трендовые анализы, регрессионный анализ, то есть пытались понять, что осадки либо сток реки Исфара больше всего оказывают влияние на растительность, то есть что на самом деле в этом регионе важнее для растительности. И именно для сельскохозяйственной растительности в этом анализе мы использовали территории, которые используются в сельском хозяйстве, то есть что больше всего важно для растительности, сельскохозяйственной растительности, сток реки Исфара либо осадки. Вот, и вот здесь результаты нашего анализа. Это полиномиальный тренд NDVI, то есть он показывает, в общем, за длительный промежуток времени, где количество растительности увеличивается, а где уменьшается. Вот зеленые территории показывают, то есть зеленый цвет показывает увеличение растительности, красный показывает сокращение растительности. Вот эта вот центральная часть, зеленая, там она обведена коричневой чертой, наверное, ее плохо видно. Это вот именно та территория, где больше всего, в общем, территорий отведено под сельское хозяйство. А вот там выше, это уже там Узбекистан, ну это уже как бы не относится к нашему региону исследования, там тоже вот сельское хозяйство. То есть здесь на этой карте можно видеть, какие территории, где растительность улучшается, где уменьшается. Вот на сельскохозяйственных площадях вы видите тоже красным цветом покрашены какие-то регионы, на каких-то полях происходит сокращение растительности, на каких-то происходит, наоборот, увеличение. Но вот те территории вокруг, видите, вот это большое розовое поле, там, ну, это в основном пустыня, это пустынные территории в Баткенской области, и там вы видите очень большое сокращение растительности происходит. Но там как бы почва не возделывается, что нам говорит о том, что в этой территории очень большую роль играет именно искусственное орошение. Если бы там было бы больше искусственного орошения, то все вот эти большие территории, которые не используют в сельском хозяйстве, можно было бы привлечь сельскохозяйственное производство и на них тоже возделывать какие-то культуры, и из всего как бы в районе нашего исследования всех территорий, которые не используются в сельском хозяйстве, но имеют положительный тренд растительности, это видите, вот здесь внизу на юге высокогорные территории, они зеленые, то есть там достаточно влаги, и, скорее всего, там очень низкие температуры, там температура не оказывает большого негативного воздействия на растительность летом. Вот, у меня заканчивается время, начну быстрее рассказывать. Вот это общий тренд NDVI во всем регионе исследований. То есть здесь мы можем видеть вот то, что зеленое, там происходит увеличение растительности, то, что оранжевое, там происходит сокращение растительности. Вы видите, очень как бы большая деградация растительности, сокращение происходит вот в Баткенской, Волжской области, вот именно в низких регионах. Вот, на ровных площадях, а вот в высокогорье там наоборот положительный тренд растительности. Вот это вот корреляционный анализ, кросс-корреляционный анализ NDVI, это растительность, индекс растительности, температура осадков и стоков, и также сезонного и трендового компонента. Ну вот если вам стоит обратить внимание вот на нижнюю левую картинку, вот цветную. Это сезонный ход осадков, NDVI, температуры и стока реки Исфара. Вот красная линия – это температура, синяя – это осадки, вот такая вот голубенькая – это сток, и зеленая – это NDVI. И вы видите, что здесь как бы температура, она совпадает очень близко с NDVI, а пик осадков происходит весной,
пик стока происходит вот летом, июль-август. И это на самом деле говорит о том, что все сельскохозяйственные территории в районе нашего исследования, они достаточно снабжены поливной водой, потому что температура, она не оказывает подавляющего действия именно на сельскохозяйственную растительность. То есть, видите, NDVI, сельскохозяйственная растительность, она развивается и угасает вместе с температурой. То есть температура для нее играет основную роль. Она ее не подавляет. И пика NDVI не происходит в том месте, где происходит пик стока реки Исфара. Почему? Потому что там очень развито искусственное орошение. То есть в этих территориях, в тех сельскохозяйственных территориях, которые сейчас используются, в них орошение достаточное. Но это также может означать, что вся вода, которая там используется, она используется максимально, и увеличить территорию, сельскохозяйственную территорию при современном состоянии орошения, техники орошения практически невозможно. Может быть, какие-то техники, которые, может быть, капельное орошение или какие-то водосберегающие технологии помогут использовать воду более рационально и тем самым как бы вовлечь в сельскохозяйственное производство более широкие территории. Вот. Это результаты коэффициента детерминации, где мы пытались понять, что же все-таки больше оказывает влияние на развитие на развитие растительности сток либо осадки. Вот видите, слева осадки, справа сток. Синий цвет означает низкое влияние на растительность, красный цвет означает высокое влияние на растительность. То есть вы видите, вот там вокруг города Исфара, вот эта коричневая линия, то есть сельскохозяйственные территории, они все закрашены синим. То есть осадки практически не оказывают никакого влияния напрямую на эти сельскохозяйственные территории. А вот справа, видите, там, где, то есть там сток реки Исфара, на какие территории он оказывает влияние, корреляция. То есть коэффициент детерминации, видите, там все сельскохозяйственные территории покрашены красным. То есть именно искусственное орошение как бы играет определяющую роль в сельском хозяйстве в этих регионах. То есть искусственное орошение как бы это самое основное, что что как бы позволяет существовать местному сельскому хозяйству. Вот, но это картинка лагов, то есть, видите, осадки, они оказывают влияние, то есть с каким запозданием осадки влияют на растительность в этом регионе, то есть, видите, осадки влияют с запозданием практически в 3 месяца, а сток в реке Исфара, он оказывает практически мгновенное влияние, то есть это еще раз доказывает, что искусственное орошение играет определяющую роль в местном сельском хозяйстве. Вот. Ну и какие заключения? Сток реки Исфара оказывает большое определяющее влияние на сельское хозяйство, большее влияние, чем осадки, в то время как осадки играют как бы непрямое воздействие на сельское хозяйство тем, что они предоставляют воду в высокогорье для ледников, которые позже используются для сельского хозяйства. Но осадки также играют, вот как я говорил, отложенный позитивный эффект на сельское хозяйство также, и температура играет прямое положительное воздействие на сельское хозяйство и не является ограничивающим фактором, как в других регионах Кыргызстана, но при условии, что есть искусственное орошение. Вот. Ну все, мы еще проводили интервью местного населения, но я, наверное, у меня уже заканчивается время, я не буду на этом останавливаться. Я могу сказать, что население в верховьях реки думает, что количество воды в реке не изменилось, в то время как население в низовьях реки думает, что оно сократилось. Вот это как бы основные выводы из этого исследования, из наших опросов. Спасибо большое за ваше внимание. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, я понимаю, я очень много времени использовал, я был очень плохим самомодератором. Maybe we have online questions. No? So if we have no questions, then
Спасибо, действительно очень интересный анализ. Насколько я знаю, таких анализов очень мало. Вопрос такой, отчасти касательно именно Баткенской области. Вы утверждаете, что именно сток влияет на растительность Баткенской области. Очень спасибо, что вы выявили, скажем так, такую закономерность. Вопрос такой, что с учетом, скажем так, водных вопросов, да, проблематики, как думаете, возможно ли там создание первых водоемов водных? А как они повлияют на растительность? Станет ли ее больше или нет? Ну, То есть, исходя из ваших данных, да? создание Предположения, скажем так. создание водохранилищ вы имеете в виду? Да. Я думаю, что... Не водоемы, да, скажем так. Ну, Спасибо. искусственных Да, водоемов. да. А для каких целей? Они могут служить как раз-таки для поддержки именно для сельхозразвития. Одна из основных, да, скажем так. Ну и вторые, может, сопутствующие. Ну, в будущем, я думаю, создание вот водоемов искусственных, конечно, оно возможно, это позволяет, и я думаю, в будущем это для нас единственный путь, с помощью которого мы можем сохранить сельское хозяйство в этом регионе, потому что с изменением климата, с повышением температур, и если мы потеряем ледники, с которых как бы берет начало река Аксу, как я уже говорил, ледники является таким буфером, что ли, банком, или который как бы предоставляет воду не в то время, когда происходит пик осадков, то есть зимой, весной, а именно тогда, когда эта вода нужна больше всего, то есть летом. То есть ледники весной, зимой накапливают осадки, снег, летом температура повышается, они тают, и как бы повышается вода, и предоставляют воду для сельского хозяйства. Если не будет ледников, то есть вот дождь, он как выпал, он тут же как бы по реке сошел весной, и все. А летом практически воды не будет. То есть если у нас не будет ледников, то создание водохранилищ – это единственный способ сохранить сельское хозяйство. То есть мы сможем в этих водохранилищах, допустим, накапливать воду и весной уже использовать ее для искусственного орошения. Ой, вернее, летом использовать ее для искусственного орошения. То есть накапливать весной, использовать летом. У меня еще один вопрос вот относительно возможных экономических последствий выводов. То есть, насколько я вообще не специалист в вопросах климата, абсолютно не понимаю, честно говоря, вот основные, как бы имею общее представление об основных потоках влияния. Но вот мне интересно относительно экономической стороны. То есть, если мы видим, что, скажем, такой сценарий реализуется негативный, да, о том, что ледники могут растаять и уже не будут являться буфером. Какие варианты развития вот сельского хозяйства есть в Баткенской области, или какой потенциальный вариант развития вы видите? Сделать сейчас, мне кажется, самое основное – это повышать эффективность использования водных ресурсов. Это капельное орошение, цементированные рыки, чтобы как можно меньше воды расходовалось, испарялось. Причем местное население капельное орошение уже применяет. Они начинают вот пластиковое мульчирование использовать, капельное орошение. Они сами вкладывают в это деньги. Вот. Я, к сожалению, не показал фотографии. У меня были фотографии таких полей. Перспектива того, если растают ледники, как я уже говорил, это не будет сельского хозяйства, надо создать водохранилища, чтобы использовать воду. Если не будет водохранилищ, то, наверное, только в теплицах или в парниках выращивать весной какие-то морозоустойчивые культуры и все. То есть тогда, когда есть вода, и опять же использовать воду очень экономно, ну и летом, да, какие-то культуры можно выращивать летом, просто используя там какой-то минимальный сток. Вот я тоже не показал, кстати, у меня были фотографии там из фора весной, то есть очень мало воды, летом там намного больше воды, то есть тогда летом будет именно столько воды, сколько весной, минимум, то есть и летом можно будет выращивать сельхозкультуры, используя вот этот минимум воды. Вот. Но при этом уже сейчас, если использовать вот капельное орошение, можно как бы увеличить даже пахотные территории, вовлечь какие-то другие вот пустынные территории в производство. Сейчас они не вовлечены, потому что просто для них воды не хватает. Ну, похоже на то. Давайте последний вопрос, а то у нас время может закончиться. У нас есть еще одна презентация.
Раз мы касаемся изменения климата, а как думаете, гипотетически, вы же знаете, что если, я думаю, наверное, где-то есть информация, что если засеять 1 гектар земли лесом, полностью покрыть, да, дает ли это какие-то, скажем так, влияния на сам климат? То есть температура, она уменьшается или все-таки нету там эффекта, скажем так, да, от посадки деревьев? Ну, от одного гектара леса эффект будет ничтожным. А? Хорошо, давайте. Ну, как бы логический, да, вопрос. Если в Баткене тоже мы высадим, это как бы поможет ситуации с негативным воздействием климатического влияния или нет? Ну, вообще, если говорить в общем, то вот высаживание лесов – это так называемый сейчас модный подход carbon sequestration, то есть это позволяет как можно больше углерода, который является основным газом парникового эффекта, как можно больше углерода забирать из атмосферы и хоронить его в земле, так скажем, да, то, естественно, если высаживать как можно больше деревьев, лесов, которые будут, там листья будут опадать, их не собирать, не сжигать, оставлять в земле, то как можно больше углекислого газа, то есть из атмосферы попадет в землю, и что сократит эффект, вот этого парниковый эффект. В Баткене можно ли выращивать леса? Можно, только их надо чем-то поливать, хотя бы на начальных этапах. Спасибо большое за вопрос. Я думаю, этим мы закончим, а то мы не успеем послушать последнюю презентацию. Последняя презентация нашего коллеги, к сожалению, его нет, но он записал видео. Очень интересная презентация. Я думаю, она тоже вызовет много дискуссий. Это воздействие изменения климата и ковида на загрязнение воздуха в Бишкеке. Это наш коллега Иркин, он провел очень интересное исследование, то есть он посмотрел, насколько сократилось загрязнение воздуха во время локдауна в Бишкеке в ковиде и во время ковида, и провел очень интересный анализ. Вот. Прошу, если возникнут вопросы, вы можете их задавать мне во время кофе, потому что уже не успеем. Hello everyone, my name is Erkin Isaev. I'm a research fellow at the University of Central Asia, the Mountain Society Research Institute. The topic of my presentation is how the climate change and COVID-19 impact to the air pollution in Bishkek city. So this project was conducted within the framework of MOU, which we signed in the beginning of the year with government of Kyrgyz Republic to make a cooperation and knowledge sharing in the term of research, climate change, adaptation, climate change and water issues, air pollution, disaster risk reduction. And this MOU was signed, as you know, this year of United Nations year and Kyrgyzstan year, which our president signed the degree about year of mountain ecosystem and climate resilience years. So, with the partner of Ministry of Emergency Situation, Kyrgyz Hydromet, we conduct this research. Here is the main research focus of our institute, related to the mostly earth science. And as you see, the last 5 years in Bishkek, more than last 5 years, the air pollution become worse and worse. Even with the absence of large-scale industrial pollution, Bishkek is at the top of the world ranking for air pollution. That's why our government increased paying attention to the monitoring of air pollution, because to understand the problem, we need data, and to find solution, we need to understand the physical process, main contributions of the air pollution, and we can prepare good solution. That's why our government put the task to create a system of monitoring and forecasting of air pollution in Bishkek city. And the goal of our research was to create a system of forecasting air pollution in Bishkek city. To achieve the goal, we put this kind of task, collecting and analyzing of existing air quality data, studies of existing technology and models, which we can use in Bishkek city and implement them, conduct experiment to verify which system model is suitable for Bishkek, and on that base create a system, own our system,
implementation create a system in operation using Kyrgyz hydromet, analyze how the climate impact to the air pollution in Bishkek city by analyzing synaptic process, by analyzing temperature inversion layer, and of course how the COVID-19 affect to air pollution in Bishkek city. So this is a research step of our work. It's a graphical abstract of our work in user-friendly language. Here is the observation network in Bishkek. Kyrgyz hydromet has this kind of 50 low-cost meteorological sensors in classification of World Meteorological Organizations. These sensors, which is are low-cost and measures PM 2.5, particle matter smaller than 2.5 micron. And the lifetime of the sensor only 2 years. By the end of this year, this finishing. And they have 7 manual air quality monitoring stations and 1 very high quality, high cost air pollution monitoring station, which costs more than $150, $150,000. This kind of observation network exists in Kyrgyz hydromet. And of course, we use this data obtained from this observation network, meteorological station data, these parameters, air pollution monitoring station data, 7 manual manual measuring point, and of course, temperature inversion and cynatic process data for the last 5 years. And methods, we use it as kind of methods, time change analysis, Mann-Kendall trend test, machine learning approach, correlation analysis, and a lot of statistical tools. And this our metrics to evaluate performance of created a system and to choose the best model. And by using the mean annual air temperature, we create the test, create this trend, and we can see that by Mann-Kendall test, the significant trend and the temperature is increasing in Bishkek as in the world, but the speed is much more. Speed is very faster than in the world. Of course, in Central Asia, the temperature increasing twice faster than the world. And this trend is significant. And moreover, we found this kind of things that heat island appears in Bishkek city. As you know, the last 10 years, the city Bishkek is grows very fast and rapidly, not in terms of emission of air pollutant increased. It's also increased absorption, solar radiation absorption capacity of the city and change albedo. So this kind of effect of heat island will appear. You can see the hydrodynamic model output of Kyrgyz hydromet. Bishkek, around the Bishkek, the temperature colder than the Bishkek. This is a heat island effect, which also contributes to the temperature inversion layer, increase the temperature inversion layer. So what's the temperature inversion layer? In normal condition, we have warm air, which produces in the city, and it's distributed to the upward because temperature in normal condition, atmosphere decreasing by the altitude and distribution. Warm air has less density than cold air. That's why warm air goes upward. But in the situation where we have inversion layer, we have this kind of emission, the temperature more warmer than the environment. That's why it's going to the upward. Here's a more warmer. This kind of obstacle, this kind of couple we have covered of the city, and all air pollutant collecting here, and stagnation is appearing, and the smoke and this kind of bad air quality situation is appearing. This kind of inversion layer, due to the inversion layer. So as I said before, temperature is decreasing by altitude up to troposphere at 50 kilometer, and then stable, and then increasing again in stratosphere due to the ozone. Here's the maximum concentration of ozone, and ozone is absorbs short-wave solar radiation, ultraviolet, and a lot of heat is absorbed here. That's why here increasing, again decreasing. There is no ozone layer. Here is a type of process which lead to formation of temperature inversion layer. All of
inversion process we exist in Bishkek, except the marine inversion. But most prevail is this kind of orographic inversion. At night, the slope of mountain become more faster cooling and become cold faster. And cold air, as I said before, has more density and go to the down slope to the valley by slope and removed hot air to the upward. So we have here cold air, warm air, and again cold. And here's warm layer is temperature inversion layer, couples all of the city. And we calculated all available data from the last 5 years, and you can see in annual calculations the temperature inversion day in the last 5 years is increased twice. And also we can see that PDK, it means daily average, is the average daily allowable concentration limit in sanitary norm, and exiting PDK norm, exiting days, you can see here. But last year become more stable. Why? Because of lockdown effect. We will explain it later, more detailed. And of course, we have also calculate the heating period, November to February, and more than 80% of inversion temperature days and exiting PDK days are found in this heating period. And as I said before, the temperature in the world is increasing. Annual temperature, it means the general circulation of atmosphere is changing, is the most important circulation centers, atmospheric centers, and circulation of atmosphere is changing. And interaction between mountain valley circulation, local circulation, and big scale circulation also change. And we calculate the day with temperature inversion layer and synaptic situation in that days. And more than 50% here, more than 50% found for 9 and 9B. It's a mostly anticyclone periphery, which is very favorable condition for formation of temperature inversion loss. So this kind of favorable synaptic condition also increased due to the global circulation of due to the change of global circulation of atmosphere and climate change. And this combination of heat island in the growing metropolis, increasing average annual air temperature, change in climate and general circulation of the atmosphere create favorable condition for the formation of inversion layer in the atmosphere. All this process together contribute to the deterioration of air quality in Bishkek city. And another things which we analyzed, this kind of unique experiment, we used the lockdown effect, official lockdown conduct from March 22 to May 11, 2 months, but unofficial more than approximately 3 months conducted. And also we compared 2020 2090 parameters air pollutant measured. Why only 2019? Because of the same meteorological situation. We try to analyze all 5-6 years past, but only this 2090 was the same meteorological condition. It means the same temperature, the same humidity, the same precipitation. So if meteorological condition is the same, it means from private house, from Betz, they burned coal the same amount as previous year because meteorological condition is the same. And we know that main contribution to air pollution in Bishkek is a private house, hydropower plant, Betz, and motor vehicles. So we have only one variable here. Is what? Due to the lockdown. If private house and Betz burn the same and emit the same amount of air pollutant, only motor vehicles. During the lockdown, there was limit number of motor vehicle in Bishkek city, except ambulance. So we used this kind of unique experiment, unique situation, and calculate motor vehicle contribution. And we found for these parameters decreased by 64, 1.5, and different percentage. And it's a clear, real motor vehicle contribution to the air pollution in Bishkek city. And this lockdown effect helped us to analyze this motor vehicle contribution to air pollution.
And here is the temperature level, the same condition, meteorological condition from 2000 to the 2019, 2020. Different years was temperature region was different. That's why we cannot compare. And then by using historical data about meteorological and air pollutant, we create this kind of cross-correlation analysis, and blunt one, a significant one, and this relationship used to create a system of air pollution modeling and forecasting. We tried to use a fully deterministic model. What is a deterministic models? Where we can solve fully physical, chemical, and dynamical models, but this type of deterministic model needs a lot of computer power, a lot of data, which lack right now in Bishkek. For example, there is no inventory in high resolution. Even there is no inventory, what kind of industries emit this kind of amount of emission, and lack of computer power in Kyrgyzstan. That's why we choose this artificial intelligence approach, mostly machine learning approach. We tested more than 7 algorithms of machine learning and choose the best one. And verification here. We found that the best result of modeling gives the XGBoost regression with hypertuning. But I should mention that the most, and also it takes a lot of computing time. It means a lot of computing power. But random forest regression with hypertuning shows also very good results. Second, and needs less computing time. That's why on that base, by using this random forest regression with hypertuning, we created a system and of modeling. And here the input parameters, meteorological and air quality model, meteorological and air quality station data, input boundary condition. We use forecasting parameter from meteorological forecasting parameters from the hydrodynamic model, which exists right now in Kyrgyzstan, where this kind of process is included. And gives for our model, and for 24 hours we are giving prediction. And right now Kyrgyzstan representatives using this model like an additional tool when they are preparing air quality forecast for 24 hours. And this verification show quite good results, but not better than XGBoost regression. And right now in operational use, only PM 2.5 particle matter less than 2.5 micron is predicting for 1 day due to the lack of computer power. But by the end of this year, Kyrgyzstan planned to purchase very huge supercomputer, where we are planning to implement this XGBoost regression algorithm and also give prediction for other and run model for the other parameter. And we are planning right now with Kyrgyzstan representatives this action. This is conclusions. What we found that last 40 years the temperature significantly increased in Bishkek city. This kind of effect formation of heat island contribute to the air pollution due to this absorption, emission, and more favorable condition for formation temperature inversion layer. Strong temperature inversion layer. Increasing day with inversion of atmospheric temperature we found, about 80-90% found for heating period with a bad air quality and temperature inversion layer days. During the lockdown, we used it and calculate contribution of motor vehicle to the air pollution by this percentage and for these parameters. An increase of climate and identified how the climate change impact to the air pollution by changing oceanic process, increasing more favorable condition for formation temperature inversion layer, and created a system of air quality forecasting and implemented in operational use in Kyrgyzstan. This is a conclusion. And also I want to mention that from research and innovation to implementation between them must be small gap, even no gap. Otherwise, technology and world is changing fast, rapidly. Your research results become irrelevant in the short period. So that's why research result must be immediately implemented to the operational use to earn more efficiency, which we are using in our life in Mountain Society Research Institute, this kind of credo.
And after all the research result, we publish it in high impact journal with impact factor more than 5. And it means it pass at least 3 rounds of peer reviewing scientific expertise. And our follow-up actions, we prepare project proposal to do this kind of activity and purchase this kind of sensors, and purchase instrument for vertical sounding of atmosphere. Right now, Kyrgyzstan doesn't conduct vertical sounding. By using this vertical sound, we want to calibrate hydrodynamic model of atmosphere and identify accuracy of temperature inversion forecasting layer, and to use this data to strengthen our existing machine learning our model by using machine learning approach, and also use another deep learning algorithms, of course using also fully physical and chemical deterministic models. Thank you very much for your attention. If you have questions, please drop my mail for this email address. Unfortunately, right now I'm not in Kyrgyzstan. I'm in Germany, also from another event for another conference participating. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Erkin. Thank you very much, the audience. Can we please check if we have any online questions? And I forgot to mention that this session was actually chaired by Professor Michael Brody, who was initially the founder of this section, to whom belongs the idea of holding this section on this conference. And thank you very much to Michael, and thank you very much to all the online audience and the audience in the hall. So I guess we have no questions. Anyway, do we have a question? If I can maybe answer only partially any questions. So if I cannot answer, then please drop questions to Erkin's email, please. У меня короткий такой вопрос. Вот несколько факторов выделяют относительно загрязнения, да, воздуха в Бишкеке. Один из них мы очень четко видим в этом исследовании, в результатах. Это получается выбросы от машин. А второй очень часто выдвигается это ТЭЦ в Бишкеке. И вот у меня такой вопрос. Проводилась ли кем-то, или, может быть, в этом анализе оценка, каков вклад вот этих двух факторов или еще каких-то еще дополнительных в увеличение загрязнения за последние там 20-30 лет? И если да, то каков вклад? Ну, опять же, я боюсь ошибиться, но, по-моему, Эркин в данном исследовании не делал анализа, каков был рост вклада вот ТЭЦ и частного сектора загрязнения. Но, насколько я могу понять, один из его выводов было то, что автомобили не вносят такой большой вклад по сравнению с остальными источниками загрязнения, как тут ТЭЦ и частный сектор. Вот. Но, насколько я могу помнить, Эркин больше склонялся, что частный сектор все-таки делает больше, хотя я могу ошибаться. Это я как бы свою интерпретацию наших с ним обсуждений могу сказать. Вы, наверное, в имейле у него можете более точно спросить. Вот, но данное исследование, оно сравнивает, получается, только летний период и определяет, каков вклад именно автотранспорта в загрязнение. Вот, и получается, что он не такой большой по сравнению с количеством загрязнения зимой в воздухе. Общим количеством. So, if we don't have any more questions, either online or offline, then thank you very much for joining us today for this session. Thank you to Michael for the idea of this session. And yeah, we will see each other later on other sessions, and please enjoy your coffee.